RLDS, Episode 9, The Final Trial. We're at the penultimate episode of this series, everyone. It's going to be sad to say goodbye, but, don't be sad it's over. Be grateful it happened in the first place. I'm going to try to get Episode 10 out today as well, but with how long this episode is and how limited I am for time, well, we'll see what happens, At least I can say I tried. Anyway, this has got the big Schmirko vs. Egerton duel analysis I already did for the duel. There were some mistakes in the analysis apparently, but hey, people still liked it, and that's what matters, right? And no one's perfect. Now, you work with what you got, and sometimes you make mistakes. But overall, going back to the actual episode in general, this is doing very well done. I know that Leiron, the creator, works for a news company, or worked, I don't know his job stats at the moment, but they let him use a drone, and this is how we get all these amazing shots. And look incredible. It's like something for an actual movie. With a 50-minute runtime, it's longer than half of the movie series. Nah, that's hyperbole. 3/4 of the movie series. But it all makes it look very cinematic and very nice. Which, given what happened in this episode, it kind of needs to be. But really does show that all this time later, it still holds up. Another good panoramic shots of the train station. Off on a quest to meet Schmirko. Face to face. With a new haircut looking good. There's the church he's hanging out at. It's a beautiful location. I know I said this before when I did the original reactions, but I see so much of America and Boston and stuff like that, that it's nice to see other cultures and stuff like that, other parts of the world. That's a beautiful benefit of the live action series things. You can see more of the world in your own backyard. And all this amazing structures. That's actually a bit of a sneak peek to another movie they worked on. I don't know if that releases them, but it's been a hot minute since I checked. Test Duel. Gotta practice in there somehow. Yeah. Hungary and its culture is very rich, and I would love to check the place out one day. But, times are hard. Maybe one day. Maybe one day. Néhány kilométerre tűnő tanácsik, az egész világért harcolnak Dráknos seregi ellen. Yeah, because the length wars event is still going on. De nem vegyük meg a szúnyat. Tamásék minden elszadok, hiába valóvá vált. Reméljük Justin haveri hasznunkra lesz. Abban biztos vagyok. Emlegetett szavát. Speak the devil's name. Szia Justin. Hogy ment a találkozó? Not good. Yeah, now we're getting... We got ourselves a lighthouse side of the story because Risky called him. Várj! Elkaptál Justin. Ez mind az én hibám! Indulok és kiszom. I mean, kind of. This is exactly what he's afraid of. Mi van a csapda? Valószínűleg az. De nincs más választásom, miattal fogták el Justint. Meg kell mentenem. So I guess I won then, right? Because you're leaving? Nem. Valakinek vigyáznia kell a szeretteimre. Eldobni. De nem tudom, hol kell And who would I trust more than you, Danielle? Igazad. A nevem Lehel. A húgomat Karának hívják. Keresd meg, és vigyázz rá. Ha találkoznál Agatomnal, mondd meg neki, hogy sajnálom.
Várj! Ha ez csapda, akkor nem lenne bölcsebb Exodiát ideadnod? Hogy elmondod, hol találom? Ó, Exodia sose volt nálam. You've been chasing the Nincs wrong sose került guy if you want Exodia pieces. Though it seems Danielle was to be interested in those Exodia pieces. Anyway, what we have here is the other duel this episode is, well, not as famous for. This is an episode that kind of gets thrown aside because everyone talks about Lehel versus Agaton. No, sorry. Everyone talks about Agaton versus Shmirko. For good reason, too. I spoke this with Dookie behind the scenes, but it's like, this is a B duel in an episode with an S+ duel in it. It's not that this duel is bad, just very easy to get overshadowed. I still like it, I made a freaking MMV over it, but yeah, I can see why it gets overlooked easily. It's in a very unfortunate position. De tudod, én nem hiszek a varázslatokba. Én a tényeken vagyok. But I guess you could also say that every duel in RLDS is a victim of that, because again, there's the S+ duel right there. But what we have here is Lehel versus Risky. Duel time. And still going by the Ronin moniker, of course. And Risky's got himself on a win streak lately. He's so far 2-2. hogy megismerd. Mit tud a pakting? You're looking at your cards upside down. Akkor kijátszom. Rocket Bracelet. Utána aktiválom a gyors varázslapomat. Kiklan. Made MMV for this, but unfortunately had to bármilyen más fészlaplapot. remove it and then re-upload again because I realized there was an error in it, which means I lost in the comments, which is sad because RLDS commented on it, but that one had to go because error. Duh. The perfectionist in me is never happy. Mivel van rokettem a pályán, speciálisan megidézhetem Abszolút Dragon. Ezután két linkmutatót helyezek el. Elküldtem Magna Rocket Dragon és Abszolút Dragon, hogy megidézzem a Link 2-es Quad Warrior Dragon. Hello. Abszolút Dragon képessége. Ha temetőbe került, a kezembe vetek a pakliból egy rocket sárkányt. Ezután aktiválom a mezőlapomat. Boot Sector Launch. A kezemben lévő két megmaradt rocket sárkányomat speciálisan megidézem vele. Ezután négy mutatót helyezek el, és megidézem Borlow Dragon. Nice a legendás Borlow Dragon. Egyből az első körben. Szép kezdés. És ez még nem minden. Ugyanis maradt még két 4-es szintű lényem a pályán. Overlay Network, Code Scoop. Oh, wait, no. Csak nem Secret Summon. Összetoningolom a megmaradt két 4-es szintű lényemet, hogy megidézzem a 8-as szintű Borello Savage Dragon. Savage Dragon. Nice. A sárkány képesség. It doesn't have an animation, but it does have a picture from the anime at least. Ez pedig Quad Warrior Dragon lesz. It's better than nothing. Megkapja a támadó pontjait. Well, of course, és olyan két link mutatója van. using actual card work is not nothing, but you know what I mean. Vagyis körönként egyszer negálhatom egy szörny, vagy lapeffektedet, amíg vannak számlálók rajta. Te jössz. Akkor én jövök. Húzok. Normál idézem. Lady Debugger. Képességével a kezembe vertek a paklinkból. That's a risky one to put inside of Solomon Great Deck just because they focus more on fire monsters. They're good for Bailings, but after that it's kind of meh. Force leads to the gate, 9 destruction. Egy légmutatót helyezek el. Megidézem. Bélnix. Képességével pedig kiúszhatok egy Salamangreat Sanctuary kártyát a kezembe. Mivel van egy Salamangreatom a pályán, ezért a kezemből kidobhatom a Spinit, és ennek Revive it immediately. le is hívhatom. Újabb légmutatót helyezek el. Jelenj meg! Második Bailings. 2 Bailingses. Ezután Double the protection. kettő légmutatót helyezek el. És lehívom. Sunlight Wolf. Where's my Solomon Great Overframe, Art Konami? Képességével egy azonos nevű Salamandrát lehívhatok a pályára. Why does Dark Magician and Yusei get all of the luck? És mivel egy másik Salamangrétre idéztem meg, kiúszhatok a pakliból
Egy I just want one. That's all I want. Háromnál több szalamandrám van a pályán, és speciálisan le is All I adott want is what's Beat coming to me. Bison I just want my fair képessége share. pedig, hogy annyi szalamandrétet visszavertek a temetőből az extrába, ahány szörnyet van a mezőn. A temetőből visszaküldöm Sunlight Wolfot az extrába, és így életbe lép Beat Bison második képessége. Negálom Borrello Dragon képességét. Borrello Dragon ne! Se. És most jöhet az izgalmas rész. Wasn't worth using the 500 effect. Jelenj meg! Heat Leo! Nah. Heat Leo I'll talk képesség. too. A varázs vagy csapdameződről visszaküldtetek egyet a paktikból. És vadboröl éppen ott áll. Bye. There we go, back to the extra deck. Good enough. Salamangreat Sanctuary. He couldn't hit the field spell because Yugioh can't hit field spells due to the wording of the card text. It's annoying. Mivel Heat Leo-t önmagával It's like, why idéztem can't meg, I hit kijelöltem field Bélixet a spells? Because we temetőből, said so. hogy Don't. egyenlővé tegyem a támadópontját, Borrello Dragoné van. A képességeit So pedig weak megállapodom, now. aki nem tudok semmit se tenni. Pontosan. Heat Leo. Üsd a Borrello Dragon! Támad! Ow. A második szakaszomban aktiválom a Fury of Fire képességével visszavertem a temetőből Beat Bison védőállásba. Igaz a képesség. All that for one monster feels És like most kind of jöhet a a nagyágy. waste. Epic Spell-t aktiválok. Salamangreat Go! És But that's all felszerelem you can do Heat Leo. apparently. It's because Fury of Fire Ennek lets a summon lapnak two hála, sem monsters, szörny, so meh. sem kártyaeffektek, nem tudják They elpusztítani. can only summon Link summon Mivel one Heat Leo-t time önmagával for the rest of idéztem that meg, turn. így annyiszor támadhat, ahány Link mutatója van. Seh. Na de erre a körre legyen ennyi. Well, it's a good thing he decided to wait until after the battle phase to equip a card that lets him multi-attack És ki is játszom a húzatlapot. and do piercing. Hibernation Dragon. Hibernation Dragon effektje. Visszavertek a temetőből egy Rocket lapot. Utána aktiválom a mezőlapomat. Kijátszom a kezembe vett Silver Rocket Dragon. Ezután két link mutatót helyezek el, és megidézem Twin Triangle Dragon. Alright. Twin Triangle Dragon képessége. Pay 500. Határán visszahozhatok egy 5-ös vagy nagyobb szintű sárkányszörnyet a temetőből. 5700 Úgyhogy left. én visszahívom Absoluter Dragon. Twin Triangle Dragon. Üsd le Beat Bison. Állj! Kivonom a Balance. temetőből Bélixet, és így Beat Bison megmenek. Akkor Szeles Dragon. Támad meg Heat Leo. Phalanx again. No, nem semmisül meg csak. No, with Claw, sorry. Salamangreat Go. De még így is veszítesz életpontot. Yeah, damage is still applied. Te jössz. Akkor én jövök. Húzok. Aktiválom is a varázslapomat. Signet Mining. Így kidobom a kezemből a Transcendence. Állj! Aktiválom Szeles Dragon másik taperét. So you discard from Megállom a nothing. varázslapodat. Már úgy sem számít, ugyanis 4 link mutatót helyezek Oh el, boy. és megidézem a legfőbb szörnyemet. Gyere elő. Salamangreat, Pyro Phoenix! No doubt the Signet mining was Aktiválom a bait. mezőlapon képességét. So he couldn't stop the Jelenj meg újra, Pyro couldn't Phoenix! stop Pyro Phoenix. Mivel Pyro Phoenixet önmagával idéztem meg, így a képességének hála az összes lapot elpusztítom a mezőből. Fredo bitched about risky spamming the Pyro Phoenix De mivel nuke Absoluter effect. Dragon a temetőbe került, a That's the kezembe vettem entire a Rocket lapot. point. It's like, man, I can't believe elemental heroes were abusing fusion summoning. Nem én kértem Justin segítségét. I think I need to Ő introduce volt, you to aki this segíteni mechanic. akart. Man, all Absolute És Zero cserébe te players do is veszélybe just sodort nuke their opponent's field. A legjobb barátomnak, Pyro Phoenix, direkt támadás! Risky's just thinks he's fighting for his friend and that's it, and trying to give him a better life. Te viszont He doesn't elárultad a understand. legjobb barátodat. Miért is? Mit ajánlott neked Mephisto? Elég legyen! Fogalma sincs, hogy mit jelent áldozatot hozni a szeretteidért. De igen. Tudom. Húzok! Badass moment for Lehel. You have no idea what I've Aktiválom been a through. felhúzott lapomat. Do not tell me how my life has been. Eltávolítom a temetőből Rocket Racer-t és Absoluter Dragon. Megidéztetem. Borrello Furious Dragon. Aktiválom The middle a Furious finger, Dragon fuck első you. képességét. Elpusztítatok egy lapot a mezőn, de cserébe a tetér felettől is levehetek egyet.
Mivel nincs más lova a mezőmön, elpusztítom Furious Dragon, de vele Pyro Phoenixet is. Nope. Phalanx. Eltávolítom az utolsó Phalanxemet is. Így Pyro Phoenix. Nem maradt semmit. Are you sure about Azért that? elegyél olyan biztos. Eltávolítom a temetőből Hibernation Dragont, így képességével speciálisan megidézhetek a temetőből egy Link sárkát. Térj vissza ismét! Borello Dragon! Dragon's back. Kijátszom a kezemből Rocket Synchron, és aktiválom a képességét. Visszahoztak a temetőből egy 5-ös vagy nagyobb szintű sárkány. Térj vissza! That's Schroeder's back again. Két link mutatót helyezek el. Now we link them off. Jelenj meg! Vad Borrell Dragon! Now we'll do a Pyro Phoenix. Így Pyro Phoenix képességével levonhatom a Also keep in mind, Borreload is in the main monster zone, not the extra monster. That's worth it. However, Quad Burrow is in the extra monster zone. That's important to keep in mind, because we're in Master 4. Így működésbe lép a képessége. Vad Borrell Dragon effektje. Elpusztítod egy lényt a tetérfeledről. Pusztulj Pyro Phoenix! Friggin' die! Várjunk csak. Nincs több Phalanxem a temetőben. Így nem tudom megmenteni Pyro Phoenixet. Major waste all their balances, especially Itt most on jön the a Bison. Mivel Quad Borrell Dragon második effektje által, mivel 4 link mutatója volt Pyro Phoenixnek, 4 Rocket Dragont hozhatok vissza a temetőből. And that's where you get 6. Because Quad Burrow's in the extra monster zone. There There was a little bit of confusion at the time when the videos came out, but hey, you know, Master 4 is still a little new, we didn't fully understand some stuff. És most jön az utolsó felvonás. Eltávolítom a temetőből Furious Dragon, hogy visszahívhassam a pályára. Twin Triangle Dragon. Épp 4 link mutatón maradt. That's one of those things that's easy to see when on a board, but on a live action field like this, it can be a little trickier. Borrell Guard Dragon. Remember when I said the others at least get to be picking ENGs from the anime? This is straight up the card art. But literally, this is the only time we see Furious Dragon. Sorry. Forget. This is the only time we get to see this Borreload, so frigate, whatever. Who cares? I'm not making a full 3D CG animation for a thing we're summoning once and never again. Yeah, that's fair. Triple Borrow for game. Badass. És most vigyél el Justinhoz. Plus, still got the smoke coming off him, which is a nice extra detail. It's not perfect, but I appreciate the extra effort that they didn't have to put in. So, meanwhile, here's what's going on with Agaton and Smirko. And Smirko's in his favorite environment. Completely CG green room. Hey, whatever makes you happy, buddy. And gets us good designs like this and good arts. I ain't bitching. This is more impressive to look at than the green rooms of the movie series, though they got better with time. Willkommen, mein Freund. Es ist eine Weile her, seit wir uns persönlich getroffen Impressive haben. camera work with all this stuff. The sad thing is, I know they're not really there, but they look really there. Hello, It's one of those things, just like, if you didn't watch the behind the scenes, you would swear they were right there. In person. Unfortunately, I've seen the behind the scenes. Was kann ich dieses Mal für dich tun, mein Freund? Meg kell találjuk lehet. Mephisto túl messzire ment. Most már árnyjátékosokat is felbérel. Köztük volt Baltazár is. Remélhetőleg volt annyira kapcsa, hogy ne árulja el Mephistónak, hogy Exodiát nálam kell keresni. Phoenixel is csak szerencsém volt. És nem tudom, meddig fog még kitartani. Nobody wins forever. Ich Not even denke, you, dass da noch etwas Smirko. ist, was du mir sagen möchtest. Igen. Elmondtam Farának, hogy Leel életben van. Miatta is meg kell mentenünk. De biztosan tudod, hol keressük. Nun, ich kann dir sagen, wo du ihn finden kannst, aber Smirko knows dieses Mal everything. werde ich nicht mit dir mitgehen können, mein Freund. De nélküled nem nyerhetünk. Unglücklicherweise kann ich dir nicht ewig zur Seite stehen, mein Freund. Dieses Mal bist du auf dich allein gestellt. Hát ha jobban érzed magad ilyen ősi romok között, hát legyen. This is what I wrote. Like, you just want to chill in your man cave. Du hast keine Ahnung, was diese Ruinen in naher Zukunft symbolisieren werden.
Allerdings we kann ich still dein don't know Gefühl what they gut symbolize. I verstehen. guess the Great Shadow Ich War werde coming dir back and all Lex that stuff, geben. but Aber zuerst muss ich auch sicher gehen, dass du bereit bist, dich Mephisto zu sort of like a stellen. museum in a way. És Mirko, úgy érzem nem veszed elég komolyan a helyzetet. Minden perc számít. Wenn du unvorbereitet in die Hände des Gegners rennst, hilfst du ihm nur. Letztes Mal hast du dich mit Lehel zusammen gegen mich duelliert. Dann hat Lehel als Ronin versucht, mich zu besiegen und ist gescheitert. Nun wollen wir doch mal sehen, was du über die Jahre so gelernt hast, Agathon. Duel! Go time. Ich starte das Ganze. Let the duel Achtung. begin. Und ich beginne mit meiner Zauberkarte in Um, Zaubernamen. Durch sie kann ich meinen Vandal... I could have made a von meinem comment, but I Friedhof choose abwerfen. not to. Und dafür kann ich 2 Karten aus meinem Deck ziehen. You know, Schmirko scripted this duel because the literal first move was a draw card. Und danach I was gonna have a spiele ich 3 joke Karten in verdeckt the ab. analysis. It'd be like, let's see how long Schmirko can go without activating a draw card, but I could just naturally fit into the script or anything De a like that védekező taktikát. Ezúttal without being a bit of a keveset. pain. Plus, then I had to put in a little clock counter in this corner. It wasn't worth it for like 5 Megidézem seconds. Wizard a képességével. You gotta throw away the jokes that aren't funny enough. Majd a képességével megidézek egy clock token. Két link mutatót helyezek el. Felhasználom Widget Kidet és clock tokent a link idézéshez. It's kind of funny though, Megidézem or clock fitting spátot. anyways, that the A deck that képességével Schmirko pedig test a kezembe piloted veszem and a Sign of Fusion. used himself to save the day is now going to be the deck that could be his Elküldöm a undoing. temetőbe Clock Wyvern és Clock Spartoit. És fúziós idézem. Cyber Clock Dragon. Duel Spartoi. Link 2-es volt. It's a Ezért little roar for Pakli it. tetejéről 2 kártyát húzhatok. Swap Circle és Cyber's Magician, amiket a temetőbe dobva Cyber's Clock Dragon got a Cyber's Clock lot of Dragon love in the támadó ereje, anime, 2000 but then again it elemek. also kind of fits the anime style of big number. What's your strategy for this situation? Clock. Strategy? I'm just gonna hit you really, really hard. That's my strategy. Going to a bit of a winter aesthetic there was kind of Ich spiele weird. Metaversum. Durch I sie guess it's kann supposed ich to show you ein it's in Spiel a Zauber von zen meinem state or Deck something, or aktivieren. maybe it's like Meine from the Höhle der ball's point of view Finsternis. while it's attacking him. It's just weird. nem számít. Clock Dragon, folytass a támadást! And you're just like, we're doing this. Okay, I expected better, but nice fire effects though. Da meine zerstörte Schild Got a little zu einer smoke after Finsternismaschine effects, durch too. Höhle der Finsternis war. It's the small Kann ich details noch diese sometimes. böse Bye, Wut Turtle. von meiner Hand aufrufen. Zeig dich! Desperado! Pistolendrache! Akkor befejezem a csata szakaszon. No, you don't. Bevor du dies tust, aktiviere ich den Effekt von meinem That Desperado. actually does sound like Pistolendrachen. before you Jetzt do. kann ich erstmal 3 Münzen werfen. I guess some manners of words sound similar regardless of language. Zweimal Kopf. Jetzt kann ich bis zu 2 deiner Monster vernichten. Also auf Wiedersehen, Cyrus Tagdrache. Like, even if the words are different, the inflection is the same. You know, a smile is a universal language and stuff like that. Mivel a kártya effekt hatására pusztultam, Clock Dragon képességével a kezembe vehetem a Silent Storm nevű mezőlapot. All those spell cards in your deck, and you choose that field spell. Lefordítok 3 Then again, it does help him a bit later. Dann bin ich wohl wieder Just like when you am can choose any spell card in your deck, I gotta tell you, Und ich Silent starte Storm mit would not be my hervorragenden first. Goblin. Durch diese Karte kann ich eine Karte von But meinem man, Deck that's just ziehen. me. Und dafür bekommst du 1000 Lebenspunkte geschenkt. Thanks for the heal. Und als nächstes aktiviere ich meinen Topf der Begierden. Durch sie verbanne ich die obersten 10 Karten von meinem Deck aus dem Spiel, um 2 weitere Karten zu ziehen. Also, I should note that in the scripting thing, I also said that Sehr schön. Als Schmirk- nächstes aktiviere ich den Zaubernamen. Agaton had Broken Durch Line sie in his starting werfe ich hand. meinen dunkelsten That Zauber is aus meiner inaccurate. Hand He ab, gets it off um of weitere Silent 2 Regression Karten zu later ziehen. in the duel. That's where he draws Broken Line. I was going off of where Agaton was pulling the cards in his hand from, because then he pulls out of the same Und durch place seinen every Effekt, time. weil Like, er ein Finsternismonster ist, right to kann ich left ihn or nur left als to right, depending on how you look eine at it. weitere Karte aus meinem Deck zu So I ziehen. just kind of went off of that. So that's one of those things where I was trying to be accurate to the hands, and that was a mistake. So So yeah, Agaton does not start with Broken Line in his starting hand. He doesn't get that till later in the duel. So just replace where Broken Line with Silent Regression in the duel thing. Aber er wird uns nicht lange Gesellschaft leisten, denn ich opfere ihn Ah, jetzt, well, um no one's Monster perfect. zu aktivieren.
Jetzt kann ich so lange Karten von meinem Deck aufdecken. I'm bis back. ein Monster I'm ist. gone. Und das kann ich dann sofort aufrufen. Werfe magischer Pflanze ab. Und beschwöre einen alten Freund. Zeig dich! Wächterengel, Joel! Also, I make the joke about Schmirko scripting this duel. I believe this duel is based off an Edo Pro replay. Well, not Edo Pro, Edo Pro, I said Yu-Gi-Oh! Pro replay. Which, there will be an error that comes up that I'll point out later when we get to it. Great shot of Agaton being knocked back, though. Aktiválom a mezőlapot. A Signstormnak köszönhetően megidézhetek az extra paklimból egy random kártyát. Link Karibo, I don't even run this! Húzatlan pedig nem más, He does, though. mint Topologic Zeroborosz. Képességének hála. Az előbb eltávolított 10 napod után egyenként 200 támadó pontot kap. Your power desires to come back to bite you in the butt. Nicht verlange. Not so fast, Ich though. aktiviere meine zweite Fallenkarte. Verschwundener Wind. Dadurch werden die Grund-ATK deines Monsters halbiert und seine Effekte werden annulliert. Weak. Joel, erledige seinen Zeroboros. It's a nice little risky side view with the 2D images, but it works. Kind of reminds me of a crispy synchron, what he would make with the Romage versus Dream Mirror duel. Had a similar sort of style, but it worked out well. Diese Karte erlaubt es uns, eine Karte aus unserem Deck zu ziehen. Und dafür, bis zum Ende deines nächsten Zuges, verlieren wir keinen einzigen Lebenspunkt. They don't show Agaton drawing a card. Aktiválom az egyik lefordított They don't show csapdát. Agaton drawing, so I had to improv one. Limit kódnak köszönhetően megidézhetem Code Talkert. Mivel Code Talker a Desperado Barrel Dragonodra mutat. This is the thing I didn't point out in the analysis because it kind of slipped my mind. Because he's pointing to Desperado, Desperado is also getting a 500 point power boost. But it didn't really come out, it didn't really like come up relevant, so I'm not too Allerdings wird es bothered keinen by it. Unterschied machen. It's just a little extra information in a card that was in a section where I was already giving a lot of information. extra beschworen hast, kann ich sie nun auf meiner Spielfeldseite setzen. But anyway, I gotta point out where I screwed up once in a while. No one's, if I'm gonna point out their misplays, I gotta point out my own. And this is how he gets broken line. Okay, dann kette ich meine Fallenkarte an. Thanks for drawing out your draw phase. Mit dieser Karte kann ich von nun an jedes Mal, wenn du durch einen Effekt Karten ziehst, selber 2 neue Karten ziehen. Rendben. Fine. Am Ende meines Zuges You got lege one ich card, I 2 got two. Karten verdeckt ab. Und dann gebe ich an dich ab, Agathon. Ich brauche mein Spielfeldzauber nicht, wie du gleich sehen wirst. Mach deinen Zug. Azt hiszem nem ismerlek más, Mirko. Épp elég időm volt felkészülni egy ellened való párbajra. Most pedig aktiválom a korábban Fucking lefordított space csapdalapot. insulator on his arrow. Horiszki! On his link arrows. On his dual disc, rather. 1000 életpont árán. Húzhatok minden 2000 életpont Well, it's a különbséggel link monster at egy least. lapot. Így, a 7100-as különbség miatt húzok 3 lapot. Damit hilfst du mir nur, Agathon. Dank meiner Einzahlungnahme kann ich nun 2 weitere Karten ziehen. Akkor remélem készen állsz. Oh, if it is space insulator, it's a link 2 monster that has an up-down arrow. It's whatever. Backup Secretary. You're not gonna notice unless you're paying close További normál attention. idézésként megidézem. Balancer blokkot. Képességével fizetek 1000 életpontot. Így még egyszer normál idézhetek. Megidézem Widget Kidet. Good thing you got an extra 1000 life points into Upstart Goblin. Cyber Synchron. Védőállásban. És mivel a saját képességével idéztem meg, ezért még megidézhetem Boots Deckardot is. Also, if you're wondering how I got this information about like the little errors and like that, Schmirko commented on the dual analysis and gave a little bit more extra background info. A 3-as szintű Widget So if you're Kidet interested in some more stuff, go check out his comment. És Exit idézem. And his channel for Cyber those if you Remind. haven't already. Lecsatolok róla egy materiát, hogy visszahozza a Silent Regression-t. I don't know what his plan was for that using that, but whatever, it was bait.
Nagyszerű. Így biztonságban idézhetem meg a főszörnyemet. 4 link mutatót helyezek el. Készül, Márkó. Mert megidézem. A Topologic Bomber Dragon! A mezőlapon pedig további 500 ponttal erősíti. Schön. Not bad at all. Trumpfmonster. Aber Unfortunately, ich aktiviere you mein shot the Zeitverschwendung gun. Element. Dadurch werden die Angriffspunkte deines Monsters halbiert und seine Effekte werden erneut annulliert. This is a nice effect. Little green particles show the effect being negated. Aktiválom Cyber Synchro képességét, így megduplázom a szintjét. Az 5-ös szintű Boostergerdet és az immár 2-es szintű Cyber Synchron összeszinkrózva. Megidézem Cyber Quantum Dragont! Dadurch setze ich nun erneut meinen verschwundenen Wind vom Friedhof auf das Spielfeld zurück. Akkor belépek a csataszakaszomba. Quantum Dragon, üsd le a Banner Dragonját! Versuch's erst gar Not nicht. so fast. Den Effekt von meinem desperaten... Nem fogod! Now you're wrong. Kártyát aktiválok. Forbidden Chance. Ezzel törlöm a szörnyet képességét. Gut, du hast es so gewollt. Dann aktiviere ich meine nächste Fallenkarte, Windsturm von Itaqua. Durch diese Karte wechseln alle deine Monster in den Verteidigungsmodus. Und somit ist der Angriff deines Quantendrachens 0 und nichtig. Akkor Nah. lefordítok egy lapot. És te jössz. Alles klar. Dann Let's beginne see ich what we mit der have here. Zauberkarte Geschäfte mit der finsteren Welt. Dank It's a dieser clever Karte way of ziehen getting wir his beide probe eine right to go Karte. off. Und dann müssen wir eine Karte aus unserer Hand ablegen. Second copy. Not like he has many choices. He got no cards in Und da hand. du eine Karte gezogen hast, kann ich durch die Zahlungnahme noch This was zwei a weitere beneficial Karten card. ziehen. Als nächstes spiele ich dann eine Karte verdeckt und aktiviere meine Zauberkarte Kartenzerstörung. Durch sie werfe ich die 3 Handkarten ab, die ich auf der Hand halte. Und The proper I ziehe could have 3 activated here if Feuerkarten. Agaton had a hand. Und als nächstes aktiviere Sie ich sind mein verschwundenen nothing. Wind. Dadurch werden auch die Effekte deines Quantendrachens annulliert. Desperate Pistolendrache, vernichte seinen Topologic Bomber-Drachen. Ai! Going for the 3,000 body for Desperado. Interesting choice. But then again, he knew about the Cyber Synchron on the grave, or at least one of them, so... Los, Joel. Bait. Eliminiere seinen Bomberdrachen. Eh. Dank meines Joels erhalte ich einen Now that einzigen frickin' free 1,000 from Upstart really did pay off. Okay, mein Freund, es ist soweit. Von deinem nächsten Zug hängt alles ab. Zeig mir, wie gut du das Cyber-Stack wirklich beherrschst. Na gut, ich setze 2 Karten verdeckt ab. Und dann bist du wieder dran, Agathon. Ebben a körben meg kell, hogy fordítsam a párnát. A főszörnyem elpusztítottad, Márkó. De meg fogom mutatni ennek a paklinak az igazi. Ain't giving it up just yet. This is a great 360 shot. Particularly it's more a 180, but still, it's a great shot. Aktiválom a Photo Desires-t. Now there might be you could be freaking like seeing out, it's like, well, there was movement in the background, but who cares? The fact that they even tried this sort of shot in a Yu-Gi-Oh fan show is impressive in Kijátszom. itself. Cyber Sketchnek. Képességének hála, pedig védőbe, a temetőből visszahozhatom Swag Cleric-et. 2 link mutatót helyezek el. Now, let's start making a comeback. Megidézem. Flame Administrator. Mivel a Swag Cleric a temetőbe került, képességével 500 támadó ponttal gyengítem a Flame Administratoromat. És mivel Cyber's Gadget is temetőbe került, így lehívhatok egy Gadget Token. Védekező állásban. Just to be link material. Thank you. Aktiválom a World Legacy Succession-t, melynek köszönhetően a temetőből visszahívhatom Clockspartonyt. Egyenesen Flame Administrator mutatójára. 5 link mutatót helyezek el. Time to summon the ultimate link monster. Megidézem. And Smirgo suddenly like, oh, it's gotta be him.
Mivel Dark Fluid te szörnyedre mutat, ezért a mezőlapomnak köszönhetően további 500 It's like he just knows where this is going. és mivel 4-féle a good cyber van moment. a temetőmben, ezért 4 számlálót helyezhetek el. Firewall Dragon Dark Fluid. Támad meg a Barrel Dragonja. I'd say before, but Cyber's magician gets terrible luck in the movie series. But fortunately, he got an overframe art recently, so at least he got away with something, I guess. Ezzel pedig aktiváltad a csapdámat. His luck was bad in the movie series timeline, but it was pretty dang good in real life, apparently. That was a big mistake. Ich danke dir, Agatha. Maybe you should just use your dragon's effects. Freund aufrufen, an den du dich möglicherweise erinnerst. Now we get another attack. Da Oops. mein Monster durch einen Karteneffekt vernichtet wurde, kann ich nun ihn hier rufen. Erhebe dich, Meklon, Imperator, Granel. Granel? Grinnell is really Schmirko's big heavy hitter. És megállom az idézést. He's got a lot of cards that can move around, and you can also say Orgoth's the heavy hitter, but Mirko's got a couple muscles in his deck. Just like, whenever I need a problem that requires big number, you're my go-to guy. Eltávolítom a temetőből a másik Cyber Synchronot is. Itt Dark Fluid megment. Somit kann ich nun Granel aufrufen. Und da seine Angriffspunkte immer die Hälfte meiner Lebenspunkte betragen, erhält er nun ganz So as long as you don't suddenly heal me, you should be fine. Folytatom a támadást Granel ellen. Agatha, du weißt, dass es nicht so einfach wird. Ich aktiviere Entkräftungsschild. Dank dieser Karte wird der Angriff des Monsters annulliert. Und ich erhalte Lebenspunkte in Höhe der Angriffspunkte von Dark Fluid. So much power to his life points, which means so much power to Meklon Emperor Grinnell. Mehr Angriffspunkte. Oh, there was smoke coming off of the dragon. I also do like that they did the anime thing where it changes colors based on if it's attacking or not. It's a nice little detail. Ich beginne meinen Zug mit Wiedergeburt. Dank Good dieser old Karte monster kann reborn. ich That's a nun good way mein of calling it. Lieblingsmonster von meinem Friedhof zurückholen. Oldie but a goldie. Los, Amos, der Unendliche. Which is Smirko's favorite card. Though I associate Guardian of Yugioh more as his, Eliminiere Dark more so, Fluid. that's why I gave him the chant for it. Gyors varázskártyát aktiválok. Security Block. Ebben a körben nem plusz szüvet csatában. És a sebzést is nullítsz. Kein Problem. Nice block. Amos kann But seine Spielmarke he's not vernichten. safe. Und anschließend setze ich noch 2 Karten. Plus, the other way, I got to do one of Shmirko's favorite cards as a voice line, so I don't think he's that mad. Ne is pazarolj. Let's see how far you've come. Dark Fluid. Támad meg Granel! This was the error. Ich verbanne elektromagnetische Schildkröte von meinem Friedhof. In the Yu-Gi-Oh! Pro version, apparently he was attacking Emis, but something got lost in translation and it ended up being changed to Grinnell. Maybe it was just a small error in the fact of the name, but really the fact that he had Agaton had a 2 in 3 chance of hitting the right thing, and he managed to hit, and man, he managed to win the lottery and hit the only wrong choice. Ja. Ah well. Lass uns herausfinden, ob du diesen Zug überleben wirst, Agatha. Ich habe über 24 Even in S plus duel like this, there are still accidents, but the point is that it's still a great duel either way. Dir meinen Respekt auszusprechen. Es gibt nicht viele, die so lange And nothing's durchhalten. knocking it down that ranking. Also gut, mach dich bereit. Ich bin am Zug. Und ich aktiviere die Karte, die ich gerade gezogen habe. Magische Steinausgrabung. Dank dieser Karte muss ich nun 2 Handkarten abwerfen. Und dafür kann ich mir eine Zauberkarte auf meine Hand zurücknehmen. In diesem Fall meine Geschäfte mit der finsteren Welt. Now, if you don't mind, I'd like to play it again. Dank dieser Karte können wir beide nun wieder eine Karte ziehen. Und dafür müssen wir eine Karte aus unserer Hand abwerfen. Interesting Tomato is such an interesting choice by a Cyber's deck, but I mean, it's an effect monster, so it fits the bill. It was nice to get a good shot of his hand. That actually helped with the analysis a bit. Although it did also add a layer, just like, okay, so when did he get these cards? Like, when and where? Also los, Granel. Greif Dark Fluid an.
Ezúttal a You're gonna make hatalmas me put in work, támadókon nem aren't ya? dobik a javadra, Smirko. Csapdát aktiválok! Magic Cylinder! Fell for the oldest trick in the book. This isn't the dragon verse there, Shmirka. We actually can resolve Magic Cylinder. Sehr guter Zug. Aber glaub ja nicht, dass du schon in Sicherheit bist. Ich aktiviere meine verdeckte Karte. Doppelt oder nichts. Dank ihr ist es You're meine not Rettung in the woods gestattet, just ein yet. weiteres Mal anzugreifen. Mivel az életpontjai lecsökkentek. Grana ereje már kevesebb. Might as well have not been. Falsch. Dank meiner Zauberkarte verdoppelt sich während der Schadensberechnung die Power von Granite. Akkor nem marad más választás. Aktiválom a lefordított gyors varázskártyámat. Die Strike. A lapnak köszönhetően Dark Fluid felveszi a szörnyet támadó erejét. Így mindketten elpusztulnak. Great shot of both monsters destroying each other. The explosion was too strong. Nobody wins. Unfortunately, Agon's got no monsters Mindketten left. elveszítjük a szörnyénk eredeti támadó erejét az életpontokból. Bist du verrückt geworden? Dadurch verliere ich keine Lebenspunkte, weil Granite's Grund-ATK gleich 0 sind. Aber Dark Fluid hat 3000. Így lenne. Ha az imént nem távolítottam volna el Interszem Tomátót a temetőn. Was? Wann hast du sie denn in den Friedhof geschickt? Interesting, I was surprised by that, but it was seem unfazed by the second cyber synchron. Felhúzott, vagy kidobott lapon mentett most meg. Ennek a But hey, lapnak as where they're trying to be like, what? But I didn't see that go to the graveyard. You're right, you didn't. Auf die Art hast du also mein stärkstes Monster besiegt. Und du hast auch noch 2 verdeckte Karten. Aber du kannst dich nicht ewig beschützen. Los, MS! Greif seine Lebenspunkte direkt an! Jól sejted. Van még védelme. Gyors varázskártyát aktiválok. Spoolcode. Kártyának köszönhetően megállom a támadást, és Not megjelenik that 3 complex of a card, it's basically cyber scapegoat, but I like it. Na dann. And you can't stop me, Los, damn it. Beseitige eine seiner Spielmarken. So many lasers in this one, but it fits. Zuletzt lege ich noch 2 Karten verdeckt ab. If we can't do lasers in Yu-Gi-Oh, then why are we even playing? Mielőtt véget érne a kör, aktiválom az utolsó lapot. Balance of Judgment. Could you stop drawing cards for 5 seconds? No. Deine Taktik ist, dass mein Deck leer geht, oder? Du bist auf einem guten Weg. No. I don't know how many cards left, but I'm willing to bet I'm below the double digits. I wonder if I could have done a card counter in the corner. I was kind of running low on time. Rinkuribot. Well, we do know, thanks to the Lehel versus Shmirko duel, that Shmirko runs a roughly 40-something card deck. It's not 60. Majd. Hannibotod és Rinkuribot felhasználva. Link idézem. Transcode Talkert. Transcode Talker képességével. My point is more that like he's running low on cards, but I don't know if he's going to deck out the next 2 turns or something. Eltávolítik a temetőmből 5 Dark szörnyet, köztük Dark Fluid Dragont is. 3 lapot húzhatnék, de csényelem a Pot of Acquisition-t, melynek köszönhetően a temetőmből visszakeverhetek. He probably should have done them separately, but that way but Shmirko then gets to draw 4 cards, whereas this is getting around it, which is a little finicky, but I think this is just a when sort of scenario. Gondolom sejted melyik lapot Missed timing. 5 link mutatót helyezek el. I'll freaking do it again! Firewall Dragon Dark Fluidot! Aktiválom a varázslapom. Link back. Így, Dark Fluidot áthelyezhetem a szörnyzónámba. Move it out of the field, Cserébe supposed ki to kell learn the main dobnom monster zone. Pokémon Nice. sört lapját. Ezután aktiválom a Gravity Lash nevű varázslapomat, melynek köszönhetően MS védekező pontjait kivonjuk a támadó pontjaiból. Így, hogyha Firewall Dragon megtámadja, veszítesz, Marco. If you think it'll be that easy, go right ahead. Versuch's doch.
Right? Go ahead and try. Fireworld Dragon. Végezd ki. Ich aktiviere Roulette-Spinne. Diese spezielle Karte erlaubt es mir, ein Würfel Leaving all this entire duel up to the roll of a die. Hey, Schmirker's got to work out the relentless in his deck. He's not above gambling. A szerencsére bíznád magad. Ugyan? Jobb vagy tenni. Aktiválom a He's not, though. End of the day, Schmirker's human, not a god. Defect compiler. And humans rely on luck every once in a while. Melléd is szegődne, akkor se szenvedek sebzést. Dann kette ich jetzt meine Fallenkarte an. Dimensionssphinx. Dank dieser Fallenkarte jedes Mal, wenn mein MS als Ziel für einen Angriff gewählt wird, verlierst du Lebenspunkte in Höhe der Differenz zwischen sein ATK und That's dem interesting, ATK des because there was Monsters, a... das gerade angreift. I guess there was... So they got cut, or there was an added scene in the, Schmirko vs. Agaton duel. That Schmirko himself uploaded, the 4K one, because we actually get to see Schmirko's thoughts about how... what this is all on the line for. I guess he added a scene, or maybe it was something that got cut, or something like that. Either way, the face down, we got to reveal it was Dark Vibe and some card I couldn't recognize, so that's why I left it as unknown. Megtettem, amit tudtam. De ha nincs más megoldás, hát nincs. Ideje bevetnem az utolsó taktikámat. Aktiválom a kezemből a Swordsoft-ot! Vagyis a korábban a temetőbe került Double-Edged Sword Sacrifice spellemet. Felszerelhetem Dark Fluid Dragonra. Should have 50,500 attack. Also erhalten wir beide Schaden. Clever. Pontosan, Márko. Köszönöm a játékot. The end. A fantastic duel even all this time later. It's just a real lot of things to analyze on it, but I still legitimately like the duel. It's S+ for a reason. Good game. Well played. Szóval méltónak találsz, hogy szembeszálljuk Mephistóval. Oh, yes, and then some. Ohne Zweifel. Deine Fähigkeiten haben sich sehr verbessert, Agathon. Du hast endlich das Feuer in dir gefunden, was dich zu einer besonderen Person macht. There's your coordinates. Ich habe dir gerade die Koordinaten von Lehel gesendet. Es wird Zeit für das legendäre Duo wieder zusammenzukämpfen. Megbocsájtottam Lehelnek. Itt magamnak is megtudtam. Sorsunk összefonódik. Vagy együtt győzünk, vagy együtt bukunk el. Viszont rád is szükségünk van, Márko. Áruld el. I kind of wish we could go into a bit more about that with Agaton, because I don't really feel like as much like he forgave Lehel, but like at the end of the day, it's sort of like I'm dating his sister, or rather, I married his sister. There's been a lot of time. Time heals all wounds. Yeah, and this is our first shot of like, what the fuck is wrong with the god cards? And we find out more in Schmirko's stories. Although what's funny is they kind of look like overframe arts. Like, in a way. There's nice, cool looking custom corroded cards, though. Aber du brauchst mich nicht, zu siegen, mein Freund. Akkor hát, sok sikert a küldetéshez, Márko. Remélem, még találkozunk. Du bist ein aufrichtiger Good luck and have fun, Agaton. Wirklich aufrichtig. Ich bin froh, dass ich mich als deinen Freund bezeichnen darf. Meanwhile, with Lehel and Justin, Tudtam, hogy jönni fog, de azt hittem, hogy nekem kell I always come for you, Justin. Igen. Tanultam a hibáimból. Ricsi? Sokkal szörnyűbb hibákat követtem el életem során, mint amilyet most te. Jó embereket bántottam, mert azt hittem, hogy a nagyobb jóért cselekszem.
És ami még rosszabb, a barátaimnak ártottam. Jó embereknek. Don't make the same mistakes Nekem I már did. talán sose adatik meg, hogy jóvá tegyem. De hála egy mentoromnak megtanultam, hogy mindenki számára van visszaút. Neked is itt egy lehetőség. Áruld el, kérlek, hol van Mephisto? Igen, haver, a történet után ez a legkevesebb, amit megtehetsz. Attól félek, hogy már elkéstél. Mephisto emberei úton vannak a szeretteidért. És talán maga Mephisto is. Ah, crap. Mi? Ez lehetetlen, hiszen nem ismerheti a nevemet, sem a családomat. Ez hogy lehet? A válaszokat talán a házatokba kell keresd. Well, time to kidnap. To be concluded. Ah, those words hurt to see. How would all come to an end? Most már elkéstél. A little cheesy, but it's fine. Yu-Gi-Oh's a little cheesy. Támadás! Nice shots with the animations, though. Mindenkit elveszítesz. Megidézem a So many pakli rockets. végső sárkányát. Por ellen Dragon. Hell yeah. Adj is bele mindent. Oop. Ez lesz az utolsó párbajod. Great shot. So yeah, another excellent episode from RLDS. One of their best episodes. And whenever people think of RLDS, this is absolutely one of the episodes and the duels that they think of. Just epic action back and forth to show off their stuff and really shows how good they are at script writing and duel-wise stuff. I mean, it was Yu-Gi-Oh! Pro inspired and stuff like that, but that's not a bad thing in and of itself. I mean, I don't know how the Yu-Gi-Oh! Pro replay went. Maybe it went the same way, maybe it was different. But either way, it was still interesting to see. I still don't recognize what the face down was, though, when I did the analysis thing, because there was the Pyramid, obviously, Dark Bribe, and some third card. But honestly, I'm kind of glad I didn't recognize it, because if I make the joke, just be like, I could recognize a Yu-Gi-Oh! Card from the corner and its freaking art. That's horrifying. You know, how much of my brain power is actually going into this freaking trading card game? The fact that I'm recognizing that card, I'll live, honestly. But yeah, overall, still a damn good episode, and the Agaton and Shmirko duel is legendary for a freaking reason. And I still do like the Risky versus Lehel duel. That one's a solid one too. It's just how far I've come. Again, it's a situation of it's a B duel in an S episode. B is not a bad grade. It's just, unfortunately, when you compare it to the guy who got an S+, it's not even fair. But hey, B is still solid and I like it, so yeah. But overall, yeah, another solid episode in the books, and Mephisto is now trying to steal all of our friends. But how does he know so much about us? Well, I guess we'll have to find out Mephisto's identity in the next episode. But in that time, until that time, thank you for watching. It was all acting great done by everyone, including Shmirko himself, of course. And I'm looking forward to see how this story ends, even though I have already and remember greatly. But still, I guess we'll find out how the story ends next time. Until then, later.